discuss ചെയ്തത്. അതിൽ runtime environment, source language issues, storage allocations. കേൾക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഓഡിയോ പ്രോപ്പർ അല്ലേ? ഓഡിയോ പ്രോപ്പർ അല്ലേടാ? മസ്ന, ആകാശ്? മിസ് ഓക്കെ, ശരി. So we were already discussed about runtime environment, source languages issues, storage organization, allocation strategies. Till this we have discussed, right? Okay. Now we have finished the first half of this module 5. So till this is the first half, right? You should know about what is a runtime environment, what are the source languages issues, how the storage organization is done, what are the different strategies for storage allocation. Now today we are going to discuss about the intermediate code generation. So if we are doing, if we are designing a compiler or if we are writing a program, so actually which are the steps that you have to carry out initially before doing intermediate code generation? What are the steps that you have to do before intermediate code generation? ഇതിനു മുമ്പ് ഏതൊക്കെ ഫേസസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഓൾറെഡി? സിൻടാക്സ് ഫേസ്, സെമാന്റിക് അനാലിസിസ്, lexical analysis, syntax analysis, semantic analysis. Till these 3 phases we have already completed, right? Is that clear? That means while doing something, we know what are the steps that you have to carry out. So till the first phase, till lexical analysis you have completed, syntax analysis, semantic analysis. So these all phases you have completed. So you are generating an intermediate code. Actually, what is the need of it? So let me see an example. You are writing a program in any of the system. Either it may be in Windows platform or it in an Mac platform. Right? Or it is like some other problem, some other OS. In all this respect, if you are writing this compiler, what the compiler have to do? What, അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു processor ഉണ്ട് P1 എന്ന് ചോദിച്ചു, second processor I'm considering P2. Okay, so if you're giving a program, for example program 1, okay, if you want to execute, this processor you have to design a compiler for running your program, right? അതായത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ ടാർഗറ്റ് കോഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടാർഗറ്റ് മെഷീൻ കോഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി you need a compiler, right? So compiler will convert that. So initially compiler have to do the lexical analysis phase, syntax analysis phase, semantic analysis phase. All these 3 phases you have to complete, right? Then only you will generate the intermediate code. So the thing is like, if you are using the same program, if you want to run the same program 1 in another processor, if you generated intermediate code, there no need of completing all these 3 phases, because these 3 phases will be similar for almost all of the type of processes. അതിപ്പം വിൻഡോസ് OS ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ മാക് OS ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ലിനക്സ് OS ആയിക്കോട്ടെ, ഉബുണ്ടു ആയിക്കോട്ടെ, അതിൽ എല്ലാത്തിലും ഈ ഫസ്റ്റ് 3 phases are common actually. So if you're generating intermediate code generation, from that onwards you have to do the next step. I'll tell you an example. For example, if you are preparing for GATE exam, okay, so while preparing for a GATE exam, you have to study all the concepts in computer science. If you are writing GATE 2022, you have to prepare all the related subjects in computer science, and you have to prepare about it, right? And if you are writing ISRO exam, ISR is also having similar syllabus, but some portions are different. So നിങ്ങൾ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക, എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുക? നിങ്ങളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പകുതി പ്രിപ്പറേഷൻ, 60% of the preparation you have done for the GATE. Now only rest 40% you have to do according to the syllabus oriented way for ISRO exam. അതുപോലെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയോ? പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയോ? Like if you are doing some particular operation, the first phases are common. So only the thing is like, you have to put effort on rest of the phases
till intermediate code generation is similar. So intermediate code is generated, and if you are running the same program in another processor, from the intermediate code generator only you have to work. You don't have to start from the scratch. Again lexical analysis, syntax analysis, semantic analysis and all, there's no need of doing it. ക്ലിയർ ആയോ എന്താണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ജനറേഷൻ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ ആയോ? യെസ് ഓർ നോ? അജ്മൽ, അദ്വൈത്, റോഷൻ, ജിസ്ന, ഓക്കെ ആണോ? സേ യെസ് ഓർ നോ? ഓക്കെ ഓക്കെ ജിസ്ന, ശരി. So in compiler, the front end translates a source program into an intermediate form, and backend generates a target code. So this was like this. The front end was lexical analysis, syntax analysis, semantic analysis. So these all phases will generate an intermediate code generation, and the intermediate code generator will be converted to target code by the backend tools. Okay, so these are the നമ്മൾ ഓൾറെഡി കമ്പൈലർ ഫേസസിന് രണ്ടായിട്ട് അനാലിസിസ് ഫേസും സിന്തസിസ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ അനാലിസിസ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിൽ generating an intermediate code. Okay, now we will discuss what are the need for intermediate code generation. If a compiler translates the source program to its target machine language without generating intermediate code, then for each new machine a full native compiler is required. പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ? അതായത് നമ്മൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ജനറേഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, every time when you are using a new machine or a new target machine, again you have to start from the lexical analysis phase, or again you have to start it from the scratch. ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ, നിങ്ങളിപ്പോൾ 2 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. രണ്ടുപേരും ISR എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഒരാൾ ഓൾറെഡി ഗേറ്റ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ISR എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്താ അതിന്റെ ബാക്കി മാത്രമേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുണ്ടാവുള്ളൂ. അതായത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ജനറേഷൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ആർ റണ്ണിങ് ദ സെയിം ഇൻ another processor, it will be like no need of starting from the scratch. Okay, so intermediate code generator eliminates the need of new full compiler for every machine by keeping the analysis portion for all computer. That is another need. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നീഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, no need of full native compiler is required if it is not there. Intermediate code generation need for a new full compiler for every machine by keeping the analysis portion of all computers. അപ്പോൾ intermediate code generation ഇത്രയും വരെ complete ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, that means analysis phase we have already completed. Then no need of doing rest of the things, right? And the third important point is synthesis part of backend depend on the target machine, right? So synthesis portion, what is this? Where is the synthesis portion? Rest, second phase of the compiler, right? Second portion, analysis phase we have completed, we have generated intermediate code, and we are doing a synthesis phase. Okay, so synthesis part of a backend depends on the target machine. This synthesis phase എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, which is depending on the target machine. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വിൻഡോസ് OS ആണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, its final target code will be something else. Or if you are using an Ubuntu operating system, or if you are using any open source tool or Mac OS, so that will be depending on the final target machine. Okay, so synthesis part of the backend depends on the target machine. Then intermediate code generation process should not be very complex. ഈ അനാലിസിസ് ഫേസിന്റെ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ ഇത്രയും വരെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് കോംപ്ലെക്സ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ടാർഗറ്റ് മെഷീൻ പ്രോഗ്രാം ഫ്രം ദ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് ഫൈനൽ ടാർഗറ്റ് കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക്. ക്ലിയർ ആയോ? ദീസ് ആർ ദ നീഡ് ഫോർ ഡൂയിങ് our normal the step in intermediate code generation. Okay, now this is a schematic representation of intermediate code generation. You are giving a source code, and from the front end, that means which are the phases comes under front end: lexical analysis, syntax analysis, semantic analysis. All complete all these phases, and you will generate an intermediate code, and this intermediate code will be given as an input for the backend, and the backend will produce a final target code.
Okay, so a source program can be translated directly into the target language. Here, uh, retargeting is facilitated and machine dependent code optimizer can be applied for intermediate representation. Okay, so hope all of you understood what is target intermediate code generation and why it is important and how it is doing. Is that okay? Now we will see the logical structure of a compiler front end. Okay, so here you know very well, like first, if you are doing if you are giving a program, you will do the lexical analysis, and you will that lexical analysis, the tokens will be given as an input for syntax analysis or parser, and parser will do the type checking, and semantic checking also will be done, and you will generate an intermediate code that was given for an intermediate code generator, and the code generator will generate an intermediate code. So till this is front end of the compiler, right? And from the intermediate code you're generating a final target code that will be done by our backend system. Okay, so this is actually the logical structure uh, of a compiler front end. Clearly? Now we will see intermediate languages. Like, you are generating an intermediate code, the most commonly used intermediate representations are syntax tree, or we will call it as abstract syntax tree. രണ്ട് പേരും പറയാം. ഒന്നുകിൽ സിൻടാക്സ് ട്രീ എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ abstract syntax tree എന്ന് പറയും. Okay, syntax tree, abstract syntax tree, directed acyclic graph, postfix notation, three address code. So these are the commonly used representation for intermediate code. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ക്യാൻ യൂസ് either of these three method, either of these four methods. And in that, very most popular method is three address code. നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലും അതിപ്പം if it is a competitive exam or if in university exam, and everywhere the most important form of intermediate representation is a three address code. Okay, and now we will see each one in detail. Okay, so first one is graphical representation. In the graphical representation, these two forms, syntax tree, that is abstract syntax tree, and a directed acyclic graph will come. Okay, syntax tree എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ graphical, it is a graphical intermediate representation. Syntax tree represent the hierarchical structure of a program, and syntax tree, abstract syntax tree, is condensed form of a parse tree useful for representing the language construct. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം, ഇപ്പം ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് റെപ്രസെന്റേഷനിൽ 4 മെത്തേഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. ഇതെല്ലാം ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് റെപ്രസെന്റേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, സിൻടാക്സ് ട്രീ or abstract syntax tree. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സിൻടാക്സ് ട്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ലൈക്ക് എ നോർമൽ പാസ് ട്രീ. Pass tree is actually larger, and in that if you are including the values, we will call it as a noted pass tree. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് b star c plus b star z എന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഓക്കെ, സോ ഹൗ ടു ഡ്രോ ദ abstract tree, അതായത് ഇതിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് യു വിൽ പെർഫോം, ഓർ ഇത് സ്റ്റാർ വേണം, ഇവിടെ പ്ലസ് നയിക്കും, b star c plus b star c. Okay, so what are the operations you have to do initially? ഇതിൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞേ. ആദ്യം b star c അല്ലേ ചെയ്യുക? yes or no? ഇത് ചെയ്യുന്ന ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് നടക്കുന്ന സ്റ്റെപ്സ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത്. b star c plus b star c എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആര് പറയും? ശ്രീഷ്മ. So how it will be propagating b star c plus b star c? ആദ്യം ബി സ്റ്റാർ സി ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി ബി സ്റ്റാർ സി ചെയ്തിട്ട് രണ്ടും കൂടി പ്ലസ് ചെയ്യും. പ്ലസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. അപ്പം ഞാൻ പറയാണ്,
So first initially I'm doing B star C. So star will be the root, C will be the children. Okay, so again you have to do the same thing, star C. So B will be the child, C, and the result of this star operation will be added here. So this will be the tree. Okay, okay, ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. For example, if I'll tell you another one, B plus A plus B star C. So here also how I'm doing. First I will perform star operation, B and C, right? And next I'll do addition operation and A will be the rest child. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ട്രീ വരക്കുന്ന സമയത്ത് you can see the operator will be coming as an internal node. See this? B star C plus, all these are internal nodes, right? Operators are internal node, and B and C, these all are leaf node or external nodes, right? Operands will come as an leaf node or an external node, and operators are coming as internal node. Clear ആണോ? Okay ആണോ? Say yes or no? Okay ആണോ ഈ പറഞ്ഞത്? ദേവിക, അഞ്ജിത, അനുഗ്രഹ്, നിതിൻ, പ്രണവ്, സഹല. Is that okay? Okay, ശരി. And next I'll tell another example. Consider another example. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റെപ്രസെന്റേഷനിലെ ഫസ്റ്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്. അതിപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി അതിന്റെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് സിൻടാക്സ് ട്രീ അല്ലെങ്കിൽ അബ്സ്ട്രാക്ട് സിൻടാക്സ് ട്രീ എങ്ങനെ വരക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്, റൈറ്റ്? ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് ഐ എം റൈറ്റിംഗ് അനദർ എക്സ്പ്രഷൻ ലൈക്ക് ദിസ്, കൺസിഡർ അനദർ എക്സ്പ്രഷൻ A minus B star C by D. A star B ഇങ്ങനെ വരികയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. A star B plus C by D. ഇതിന്റെ ട്രീ എങ്ങനെ വരക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ what are the steps? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ട്രീ വരക്കുക? Which are the operations that you have to perform initially? ഇവിടെ important ഏതിനെ കൊടുക്കുക? Always bracket will be given higher precedence, right? So minus will be performed A, B, right? Next division operator is there, two children C and D, and the result is I'm performing a star operation. So this will be the tree. So here you can see operators are coming as an internal node and operands are coming as external node or leaf node. So this is the way of drawing abstract syntax tree or normally syntax tree for an intermediate code. Is that okay? ഇത് ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞത്? അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് വരാം. ഇത്ര ഞാൻ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞതാണ്. Now just consider another example from your notebook. Abstract syntax tree. See this? You are writing a grammar 3 plus 5, 3 star 5 plus 4. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പാസ് ട്രീ എങ്ങനെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുക? ഇപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദ ഗ്രാമർ. ഹൗ യു ഡ്രോ ദ പാസ് ട്രീ? ഇ ഡിറൈസ് ഇ പ്ലസ് ടി, ഇ ഡിറൈസ് ടി, ടി ഡിറൈസ് ടി സ്റ്റാർ എഫ്, ടി ഡിറൈസ് എഫ്, എഫ് ക്യാൻ ബി ഡിജിറ്റ്, എഫ് ക്യാൻ ബി ഡിജിറ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ നോർമൽ വേ ഓഫ് ഡ്രോയിങ് ഓർ പാസ് ട്രീ, റൈറ്റ്? ഇതല്ലേ നമ്മൾ പാസ് ട്രീ വരക്കുന്ന, ഇതല്ലേ ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ഈ ഗ്രാമറിന് ഇതിന്റെ പാസ് ട്രീ വരക്കുക? ഇതിന്റെ പാസ് ട്രീ ഇങ്ങനെയല്ലേ വരിക? ഇനി ഇതിന്റെ സിൻടാക്സ് ട്രീ എങ്ങനെയാണ് വരിക നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ? നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ എന്താ? 3 star 5 plus 4. Okay, I'm drawing the pass tree for corresponding to this. It will be looking like this, right? The same expression the pass tree ആണിത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ 3 star 5 plus 4, right? 5 plus 4. Same thing. എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ സിൻടാക്സ് ട്രീ നോക്കുക? What are the operation? How it will be doing? First, initially you have to perform the star operation. 3 and 5 are the children, and star is an internal node.
and the result will be added with 4. See? So normally syntax tree actually the short form of our parse tree, or we can say it is a condensed form of parse tree useful for representation of language construct. Clear ആയോ? ഈ ഫസ്റ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓക്കെ ആണോ? ഫസ്റ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓക്കെ ആണോ? സാരംഗ്, സംഗീത്, സഹല? ഓക്കെ, ഗുഡ് ഗുഡ്. ശരി ശരി. വൈഷ്ണവി, മസ്ന. ഓക്കെ. Now we will see the next method. Okay. ഇനി നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്താ? ഇതിൻ്റെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്താ? ഗ്രാഫിക്കൽ മൂന്ന് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് 4 മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു. സിൻടാക്സ് ട്രീ, ഡയറക്റ്റ് അസൈക്ലിക് ഗ്രാഫ്, പോസ്റ്റ് ഫിക്സ് ആൻഡ് 3 അഡ്രസ് കോഡ്. ഇതിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്. അതായത് സിൻടാക്സ് ട്രീയും DAG ആണ് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷനിൽ വരെ. അതിൽ സിൻടാക്സ് ട്രീ വി ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ്. Now we will move on to the next method, which is the next method, that is a directed acyclic graph, DAG. Okay, so DAG you might have studied in your graph theory, right? Acyclic graph പഠിച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മൾ? So tree representation, graph representation തമ്മിലുള്ള main difference എന്താ? How we can differentiate tree and a graph representation? Both are graphical representation for intermediate code. One is a tree representation and the other is a graph representation, right? So normally in graph representation we cannot see, or in a tree representation we cannot see cycles, right? So we can say tree is an acyclic. Okay. Now we are going to discuss about the main difference between, here you can see the main difference between syntax tree and parse tree. You can see here. See, what is the difference? Parse tree is a graphical representation of a replacement of process in derivation. Syntax tree is a condensed form of parse tree. Each intermediate node represents a grammar rule. Here each interior node represents an operator. Each leaf node represents a terminal. അപ്പോൾ നമ്മൾ E derives E plus T എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇതിന്റെ സിൻടാക്സ് ട്രീ എങ്ങനെ വരയ്ക്കുക? E derives E plus T, right? So here each leaf node represents a terminal and a non-leaf node represents a grammar rule. Parse tree represents every detail from the real syntax, and syntax tree does not represent every detail from the real syntax. No parentheses and all will be there, right? അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാസ് ട്രീയിലാണ് നമുക്ക് ആ parentheses കൂടി include ചെയ്യണമായിരുന്നു. That means every detailing you have to include in the case of parse tree. That won't be there in the case of normally syntax tree. Syntax tree is actually the condensed form of parse tree. Okay. Now see this A plus B star, A plus B, A star B plus C by D in the syntax tree ആണത്. ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി വരച്ചില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? ഇതാ ഇവിടെ വരച്ച് കാണിച്ചു തന്നില്ലേ? ഓക്കെ. A minus B എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം A plus B star C എങ്ങനെ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാം. ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹയർ പ്രസിഡൻസ് പ്ലസിനാണ്. സോ പ്ലസ് വിൽ ബി ഡ്രോൺ. B and C are the two children. Next you have to perform what operations you have to perform? You have to perform a star operation. Star operation you are performing, and its child is star operation for the A plus A star B plus C, and the result will be divided, right, with D, division D. Okay, now we will see constructing a syntax tree expression. So each node in a syntax tree can be implemented in a record with several fields, and in the node of an operator, one field contain operator and remaining field contain a pointer to the node of that operands. അതായത് നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കിത് സ്റ്റോർ ചെയ്യണ്ടേ? നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് വിചാരിച്ചോ. A മൈനസ് 4 പ്ലസ് C എന്നാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? A മൈനസ് 4 ആണ് ചെയ്യുക അല്ലേ? A എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡന്റിഫയർ ആണ്, 4 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ആണ്. A minus 4 that will be added with another identifier C. See how the tree is constructed and it is stored. First I am creating P1, make leaf ID
എൻട്രി എ, അതായത് നമ്മൾ ട്രീ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ആ ട്രീയിൽ ഐ ഹാവ് ടു സ്റ്റോർ ഓൾ ദി ഇൻഫർമേഷൻസ്. ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഐഡി ആണ്, അതിലുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ്. ഓക്കെ, സോ എ ഇസ് ജനറേറ്റഡ്. ഇനി എന്താ, ഐ ഹാവ് ടു ഡു മൈനസ് ഓപ്പറേഷൻ. മൈനസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, മൈനസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഓപ്പറേറ്റർ. അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡിനെ പോയിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും, റൈറ്റ് ചൈൽഡിനെ പോയിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും. അതായത് ഇത്ര ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് പഠിക്കുന്ന കേസിൽ പറഞ്ഞില്ലേ 3 നോഡ്സ് ഉണ്ടാവുന്നു. ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് കേസ് യു വിൽ സ്റ്റോർ വിച്ച് ഓപ്പറേറ്റർ, മൈനസ് ഓപ്പറേറ്റർ. ഇത് ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡിനെ, ഇത് റൈറ്റ് ചൈൽഡിനെ പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മൈനസ് ആണെങ്കിൽ മൈനസിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് ആരാ വരിക, ഒരു ഐഡന്റിഫയർ എ ആണ് വരിക. അപ്പൊ ഐഡന്റിഫയറിൽ എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ, അത് 2 ഫീൽഡേ വേണ്ടോ, ഐ ഡി എ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. അടുത്ത കേസിലോ ഇറ്റ് ഇസ് എ വാല്യൂ 4, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ നമ്പർ 4. അടുത്ത കേസിലോ ഇനി അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, യു ആർ ആഡിങ് ദാറ്റ് വിത്ത് സി, റൈറ്റ്? സോ I'll do a plus operation and its left child is this one and its right child is another identifier, that value stored in C. അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആദ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് mk leaf, make leaf for id commentary. Next in p2 I am making leaf for the value 4. And പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഇന്റേണൽ നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യല്ലേ ചെയ്യുന്നത്, make a node from minus p1 and p2, that is ഓരോ പ്രോസസ്സും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് എഴുതാന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വരും. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ, p1 സ്റ്റെപ്പ് എന്താ, മേക്കിംഗ് എ ലീഫ്, റൈറ്റ്? അതാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത് എം കെ ലീഫ്. ലീഫിൽ എന്തൊക്കെ എൻട്രീസ് ഉള്ളത്, ഐ ഡി ഉണ്ട്, അതായത് ഒരു ഐഡന്റിഫയർ ആണ്, അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എൻട്രി എ ആണ്. രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സ് എന്താ, p2. നെക്സ്റ്റ് മേക്കിംഗ് അനദർ ലീഫ്, എം കെ ലീഫ്. അതിൽ എന്താ ഉള്ളത്, ഒരു നമ്പർ ആണ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് നമ്പർ ഇസ് 4. What is the fourth step? Third സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ, p3 എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എന്താ എഴുതുന്നത്, ഐ എം മേക്കിംഗ് എൻ ഇന്റേണൽ നോഡ്. ഇത് ലീഫ് അല്ലല്ലോ, ഇന്റേണൽ നോഡ് അല്ലേ. സോ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് എം കെ നോഡ്, അതായത് മേക്കിംഗ് എൻ ഇന്റേണൽ നോഡ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ മീനിങ്. എന്തൊക്കെ ഇന്റേണൽ നോഡ് ഉള്ളത്, മൈനസ് സൈൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ p1ഉം p2, റൈറ്റ്? p1ഉം p2 അല്ലേ എന്റെ 2 ചിൽഡ്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത p4 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പിലോ, p4 ഏതാ, ഇതല്ലേ p4 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഐ എം മേക്കിംഗ് എ ലീഫ്, എം കെ ലീഫ് ഐ ഡി സി, എൻട്രി സി എന്ന്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഇതാണ് p5 എന്ന് പറയുന്നത്. p5 എന്താ ചെയ്യുന്നത്, p5 മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് മേക്ക് എ നോഡ് പ്ലസ് p3, p4. ഓക്കെ ആയോ, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയോ? സാരംഗ്, റിസ്വിൻ, റൈസ, പ്രണവ്, മസ്ന, ശ്രീഷ്മ, അനഘ, ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, ശരി. ഞാനിതാ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു എക്സാമ്പിളും കൂടെ പറയാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇതാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ, എ പ്ലസ് ബി സ്റ്റാർ സി. ഇതിന്റെ ട്രീ വരക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വരക്കണമായിരുന്നു ഇത്, ആദ്യത്തെ എന്താ, ബി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ, സ്റ്റാർ ആദ്യം ബി എന്ന് പറയുന്നല്ലേ. ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ, ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഐഡന്റിഫയർ വിച്ച് ഈസ് എൻ എൻട്രി ഫോർ ബി. അടുത്ത കേസിലോ another identifier which is the entry for C. Now what I have to do, I am applying a plus star operation, right? Star, and left will be pointed by left. This is star, right? അപ്പോൾ സ്റ്റാർ ആയി. ഇത് p1 ആണ്, ഇത് p2 ആണ്. അപ്പോൾ p1 നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതും, p1 is equal to make a leaf for id, entry b എന്ന് എഴുതും. അടുത്തതോ p2 എന്ന് പറയുമ്പോഴോ making a leaf for id, entry c, right? Next what you're doing, you're making p3. p3 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, it is mk node, making a node for which and all, for star, for p1 and p2. Okay, ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത്, you are applying a plus operation for left is another node a, id a, റൈറ്റ്? ഇത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ p3 p4 എന്നിട്ട് മേക്ക് എ ലീഫ് എഴുതും, p5 എന്നിട്ട് പ്ലസിന് എഴുതും. ക്ലിയർ ആയോ? ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യണോ? ഇതൊക്കെയാണോ? സഹല, അനഘ, അദ്വൈത്, പ്രസാന, ശ്രീഷ്മ,
എന്താ അഭിനന്ദ്, ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ അഭിനന്ദ്? ഹലോ, ഓക്കെ ശരി. ശരി, ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാലോ. നെക്സ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് സിൻടാക്സ് ഡയറക്റ്റഡ് ഡെഫിനിഷൻ ആണ്. Syntax directed representation is syntax tree for assignment statement are produced by the syntax directed definition. Non-terminal S generates an assignment statement. Two binary operators plus and star are example for the full operator set in a typical language. നമ്മളിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തരുവാണ് ബി സ്റ്റാർ മൈനസ് സി പ്ലസ് ബി സ്റ്റാർ മൈനസ് സി. ഇതിന്റെ സിൻടാക്സ് ഡയറക്റ്റഡ് ഡെഫിനിഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് എസ് ജി ഡി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? എസ് ജി ഡി പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? സമയമായല്ലേ? Okay, for the time being, I'll stop here. We'll continue the rest of the things in next class, okay?